Achter mij zie je het hoofdkantoor van Activision Europe. Daar ga ik vandaag aan de slag met een gloednieuwe game. Hij komt in april uit. Het draait allemaal om een virus, om superkrachten, om chaos, om spektakel, om actie. Ik heb het hier natuurlijk over Prototype 2. Later. Alex Mercer, you killed my wife and my daughter. You turned me into this monster. Now you spread the virus. And you send your pets to kill me? Ondertussen zit ik klaar voor mijn speelsessie met Prototype 2. Ik ga zo meteen ongeveer een uur aan de slag met de game, dus daar kijk ik naar uit. Maar voordat ik begin geef ik jullie nog even een introductie op het spel. Prototype 1 stamt alweer uit 2009, dus 3 jaar geleden. In die game draaide alles om Alex Mercer en het uitbraak van het virus in New York. Het tweede deel speelt zich ook af in New York. Alex Mercer keert terug, maar niet als hoofdpersoon. Deze keer speel je als James Heller, een soldaat in het Amerikaanse leger die uit is gezonden naar Afghanistan, terwijl het virus uitbreekt. Zijn vrouw en dochter zijn achtergebleven natuurlijk. Zij zitten vast in New York en daar is hij natuurlijk helemaal niet blij mee. Wanneer hij terug is, wil hij eigenlijk zijn vrouw en dochter meenemen. Lekker rustig naar het platteland, weg uit de stad, weg uit de paniek daar. Maar voordat hij terugkomt, net een dag ervoor, worden zijn vrouw en dochter vermoord door iemand die geïnfecteerd is met het virus. Nou, zoals je wel kunt begrijpen, is hij daar ongelooflijk kwaad over. Hij wil wraak nemen op Alex. Hij gaat de Red Zone binnen, eigenlijk het gebied waar alles begon met het virus en waar het eerste deel zich afspeelde. Hij zoekt Alex op, hij vindt hem ook, maar dan loopt alles mis. Hij wordt namelijk zelf geïnfecteerd met het virus en vanaf dat moment blijkt alles iets anders te zitten, nou eigenlijk totaal anders te zitten dan hij zelf dacht. Want Alex blijkt namelijk niet helemaal verantwoordelijk voor het uitbraak van het virus, maar Blackwatch is hierin betrokken. Blackwatch is eigenlijk de organisatie die New York een soort van heeft bezet of ingenomen in opdracht van de overheid om de burgers te beschermen. Maar eigenlijk voeren ze een soort geheim experimenten uit. Wat daar allemaal uitkomt, daar zullen we de totale game voor moeten spelen. Ik ga nu aan de slag met het spel. Het belooft heel veel chaos, heel veel actie, heel veel spektakel. Dus ik ben er benieuwd naar. Daarnaast hebben we ook een interview met de vice president van Radical Entertainment, de ontwikkelaar van de game. En aan hem ga ik vragen wat er eigenlijk precies is veranderd in de afgelopen 3 jaar. En wat ze hebben verbeterd in Prototype 2 ten opzichte van het eerste deel. Sure, my name is Dave Fracchi and I'm Studio Vice President at Radical Entertainment, developers of Prototype 2. Well, you just hold a quick presentation about the game and we played a bit. And you mentioned that you really watched the community and the feedback you got from reviews and forums, and you changed the game based on a few points. Can you explain a bit about that and what you got from that feedback? Sure, well, I mean, it's always great to hear good comments about your game, and Prototype, very well received, 2.1 million sales. But as a developer, you have to listen to the critical side. So it's true, we scoured user forums and blogs. We looked at all the critical reviews that came from the press. We did our own postmortems. Activision did it, and we collated all the information together. You know, what we found is that people love the powers in the game. You know, you really did feel like the ultimate badass, and we didn't want to lose that. And there were some specific powers people really, really enjoyed, and other ones that people may have used a little bit less. And then people felt the story or the game was repetitious at times, because you could often get a lot of powers that you bought through your XP, and then you'd kind of use the same powers, so things might feel a bit repetitious. So we really kind of tackled that to try and make the game even better, and then added our own innovation and craziness to make it, you know, a unique Prototype 2 experience. Well, the first prototype was set in New York. You returned there in the second game, but it's a bit different. It's 14 months later. Right. What changes can we expect from New York City? Well, New York now has been divided into 3 zones, all quarantined from the rest of the world. And if you look at the first game, we were in Manhattan, and part of that Manhattan has now formed the Red Zone. It is the place where the virus outbreak took place, the second outbreak. It is just a viral jungle. It is hell. You know, you see the military waging war on the infected. There are very, very few signs of humanity left. And those that were living in the Red Zone that survived have been carted off into the Yellow Zone that's across the water from the Red Zone. And they're in camps, you know, it's overcrowded, but Gentek and Blackwatch see this as an opportunity to keep experimenting with the virus on that population. So a very, very interesting situation where you've got infection, creatures, nefarious things happening with Blackwatch, and a civilian scared population. And then the green zone across the water from both those 2 zones are the headquarters of Gentek and Blackwatch. It is a safe area,
free of infection for now. And so people there are going to feel fairly safe, but it is military law, so it still is a bit tense. So 3 separate environments, both geographically in terms of how they look and how you can locomote over them. Also the ambience of the AI that's there and the types of missions in each one. Well, you can just basically screw around in the game, just walk around and do whatever you like. But I was wondering, during the development of the game, what's basically your favorite thing to do when you're just roaming around the city? Oh boy, well, okay, I mean, when it comes to the powers, for me, it's the new tendril powers, right? I mean, what's really great at them, not only really visceral because they draw in quarter and they have a black hole effect, but as you're stringing cars up in vehicles and infected military, they're hanging around, right, the environment. So it kind of creates a really, really cool setting as well. So for me, that's the power, probably because one of the new ones as well that I really, really enjoy. But the other part is hunting. But now hunting a lot of times is really story specific. So again, the free roam, tendrils. Can you explain a bit more about the hunting? But that's basically a more stealth approach to a mission, right? Right. So we've increased and broadened the scope of abilities beyond combat. So with hunting now, in the previous game, if there was a target you wanted, an icon would appear on the minimap and you would go and find that target based on that icon. But we thought we want to be way more proactive and have a little more fun with it. And so the idea that you now have an awareness system that includes a sonar ping, right? So it hits the target out in the world, bounces back, and based on the visual effect, you can pinpoint and go find that target. And you can swoop in like an eagle and come right down on that target, or you can come down somewhere farther away and sneak around and even follow it around the neighborhood if it's walking around. I mean, it's very much like stalking in that respect. That sounds creepy, but you know what I mean? Wow, it sounds really spectacular and full of action. When can we expect Prototype 2? April 24th, so very soon. On Xbox 360 and PS3, right? 360, PS3, and we're also on the PC as well, although the delivery date on that one is still to be announced. So the PC version is coming a bit later, a few weeks later, or? That's right. Alright, thank you very much. Thank you. We zijn net ongeveer een uurtje aan de slag geweest met de Prototype 2. Een hele uitgebreide demo. Het begin van de game gespeeld en ook een stukje verderop waarin we al heel veel extra krachtige superkrachten hebben eigenlijk. Wat opvalt aan de game is dat het er eigenlijk ten opzichte van het eerste deel heel erg vooruit is gegaan. Het ziet er natuurlijk mooier uit, maar dat is te verwachten. Maar waar we heel erg van onder indruk zijn is dat het gewoon je bent bezig, je gooit vijanden door de lucht, alles ontploft, je bent met helikopters in gevecht, tanks ontploffen. Maar terwijl al die chaos gebeurt, blijft alles lekker soepel draaien en kun je gewoon lekker verder spelen en doorgaan. Het is een game die denk ik een hele hoge verslavingfactor gaat krijgen. Je hebt de hele tijd het gevoel van ik wil nog eventjes 5 minuten door, ik wil nog even verder, ik klim dat gebouw nog even op of ik pak die helikopter, vlieg gigantisch hoog in de lucht en duik dan naar beneden en een gigantisch val, sla op de grond in, vijanden springen omhoog en worden uitgeschakeld op die manier. Kortom, actie, spektakel, chaotisch en met dat soort woorden kan ik nog wel eventjes doorgaan. Meer details kun je vinden in de impressie die online gaat. Sebastian heeft hier ook uitgebreid zitten spelen. Hij schrijft zijn ervaringen op, dus wil je meer weten over Prototype 2, dan moet je die impressies zeker even lezen.